For more than 10 years, Derek and I have been deeply involved in manufacturing luxury products in Peru. My manufacturing journey began in Asia, but it was during my initial visits to Peru in 2007 where I witnessed a distinct approach to craftsmanship. ¿Por qué Perú? ¿Por qué alpaca? Yo considero que la alpaca es, después del oro, la segunda riqueza aquí en Perú. Nos sentimos muy contentos de estar en esta ciudad porque encontramos un producto muy importante que es la alpaca. ¿Por qué la alpaca es diferente? Porque es un producto súper orgánico y solamente se encuentra en el sur. Es un núcleo muy importante en el Perú. It was the difference in mindset and the genuine care Peruvians showed towards their craft that drew us towards the idea of working in Peru. As you know, in Peru, we are the main producer of the highest quality of alpaca fiber worldwide. Un hilado de alta calidad, como el mohair. Tenemos el producto de alpaca porque de este producto podemos sacar una diversidad de artículos, alfombras, mantas, prendas, todo lo que se puede hacer con ella. Mi especialidad es tintorería. Ya en estos momentos ya prácticamente tenemos algo de 60 o 70 toneladas al año de teñido artesanal o teñido a mano y otras técnicas. ¿Por qué alpaca? La fibra de alpaca tiene para mí dos cosas muy importantes. Primero, la finura. Tiene el grado de finura aproximadamente como el cashmere, nada que envidiar al cashmere. La otra ventaja es de que el grado de calor recepciona en temporadas muy frías. People often ask us about why work and manufacture in Peru. The answer lies in the very essence of our products. It all originates here. From alpaca, wool, to cotton, Peru's fertile land serves as the cornerstone for luxury manufacturing. We invite all of you, brands owners, entrepreneurs, to give us the chance to produce the most luxurious products made of alpaca. Made in Peru is not a mass production industry. We focus in small amount of high quality raw materials like cotton, like alpaca, and the values that we have in Peru as a democratic country, a healthy society that supports the Western values, a country where we give women the exact same opportunities than men. Trabajamos mucho en lo que son productos sostenibles, ¿no? Las familias son sostenidas a través de este hilo precioso que es el hilado de alpaca. We care also that in the city we don't lose the roots and we don't lose the traditions that were given through the years from our ancestors in the Andes. Producimos las alfombras aquí en Perú y es muy diferente a las otras ciudades como la India, la China, porque solamente aquí en el sur encontramos este hilo. What sets Peru apart is the proximity of raw materials to manufacturing hubs. Most countries import materials from distant corners of the globe. Here in Peru, everything is cultivated and processed locally. The connection to the source material fosters a connected strength that is felt throughout the manufacturing chain. From the alpaca farmer, yarn maker, to the weaver weaving a custom rug. The heart of Peru is in the material that goes into the products we make.
This is a story of Made in Peru, a testament to the unparalleled craftsmanship found in every stitch and weave.